Good morning, students. Okay, some of you have been calling me and requesting to take some more classes, open window আর কিছুটা ক্লাস নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেছো. So today I will discuss. At your request I am doing this. The open window, I hope you have you know the story. I expect you know the story, and this story এটা আমরা স্কুলে পড়েছি অনেকের ইংলিশ সিলেবাসে এটা কোনো একটা ক্লাসে ছিল, ইফ আই রাইট টু রিমেম্বার. আমাদের সময় তো ছিল, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অলসো গন থ্রু ইট. So this short story is written by Saki. His original name is H.H. Munro. Okay, he was a Britisher. He was a British writer, born in 1870, died in 1916. He was born in Myanmar. ঠিক আছে? And he basically is known for writing short stories and plays. What are some of the features we see in his writings? We see that most of his writings, they end ironically. Irony কি জিনিস এটার উপর আমি অনেক আগেই একটা ক্লাস নিয়েছি, ওটা দেখবে যদি কনফিউশন থাকে. ওর টুইস্টেল ও বলা হয় এটাকে, বা সারপ্রাইজ এন্ডিং থাকে. এই স্টোরিতেও আমরা দেখব there is some kind of surprise ending. Then he uses wit. Just one day before I took a class on what is wit and what is satire, what is comedy. তো দেখবে উইট কী জিনিস, ওখানে গিয়ে আবার ওটা ক্ল্যারিফাই করবে. হাউ কুইকনেস ইজ ইনভলভড অ্যান্ড হাউ কমেডি ইজ ইনভলভড ইন উইট. উইটের মধ্যেও কমেডি থাকে, দের ইজ সাম কাইন্ড অফ ফান or laughter associated with it, but how it is used very quickly. Then we also observe macabre in writings. What is macabre? Some kind of horror. Some kind of horror is seen. এই স্টোরিতেও আমরা দেখি যে ছোট্ট মেয়ে, যেটা টিনেজার মেয়ে ছিল বীরা, হাউ শি মেড স্টোরিজ, কীভাবে বানিয়ে বানিয়ে গল্প, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত এক দুটা গল্প বলল, which is to fill us with some kind of fear or terror. ওকে, ভয় লেগেছে ওর গল্পগুলো শুনে দেখে বা পড়ে. So macabre element is there in his writings. We can say that Saki's stories can be said as power stories. বাইরে থেকে দেখতে গেলে they look very simple stories of just fun and wit and satire, but there are some deep meanings underlying there, filled with power stories filled with it will compel the readers to think. Okay, these are not superficial stories, শুধু উপরে সারফেস লেভেলে শুধু বলা হয় নাই, they have deeper meanings too. So we can say they are some kind of power stories, and we can say that Saki was like a storyteller. Open window, it has been taken from the collection Beast and Super Beast in 1914. ঠিক আছে, Beast and Super Beast অনেকটা স্টোরি আছে, এর মধ্যে ওপেন উইন্ডো একটা. Characters, 15 years old Vera is there. She is a very creative girl, খুব ক্রিয়েটিভ. হাউ শি ক্রিয়েটস টু স্টোরিজ আমরা দেখেছি এই স্টোরিতে. and she does it very calmly. She is very calm, she is very confident, খুব কনফিডেন্সের সাথে করে. গ্রামের মেয়ে ইউজুয়ালি আমরা আন্ডারস্টিমেট করি গ্রামের লোকেরা, ঠিক আছে. দ্যাট টাসেল বিটুইন দ্য ভিলেজ অ্যান্ড দ্য টাউন, গ্রাম আর শহরের যেটা টাসেল, এটা আগেও ছিল, এখনও আছে. বাট হিয়ার উই ফাইন্ড দিস ইজ নট দ্য কেস. দ্য রিয়েলিটি ইজ নট লাইক দ্যাট. She is very clever. She is a very capable girl, very capable, although she is just 15 years old. And how she uses a open window in her auntie's house, or aunt Mrs. Sapleton. Mrs. Sapleton's ঘরে কি একটা খোলা জানালা ছিল, সেই খোলা একটা জানালা, just looking at the open window, how she creates stories for Frampton Nuttall. Frampton Nuttall যে এসেছিল, Frampton Nuttall who was from the city, শহর থেকে এসেছিল, and he was suffering from nervousness, anxiety. ওকে, এই ধরনের রোগ আমরা জেনারেলি শহরের লোকেদের মধ্যে, in big cities you will find people
how they go for more psychological counseling. They suffer from too much of stress maybe. Usually in Western countries we find this very much in Europe and American cities. We find how people suffer from so much of stress, and we can say that Natalo symbolized that, and how he had come, or his sister had sent him to the village, to Mrs. Sappleton's house. His sister knew this family, তো ভাইকে পাঠিয়েছিল যে গ্রামে যাও, কিছুদিন রেস্ট নিয়ে আসো, okay, you take some rest, you spend some time in the rural areas, okay, and you will get relaxed, for relaxation. But then how we find Veera, she uses an open window to drive Frampton Nuttall away. Setting is the village, মানে গল্পটা কোন জায়গায় সেট হয়েছে, জায়গা, okay, in the village, in a living room, drawing room যে আমরা বলি, drawing room মানে living room. What is the style involved? Story within a story. Story within a story. Why story within a story? প্রথম স্টোরি আমরা দেখতে পাই, এমনিতে তো একটা স্টোরি, দ্য ওপেন উইন্ডো, এটার ভিতরে আরও স্টোরিজ আমরা পাই। প্রথম স্টোরিতে আমরা বলতে পারি যে হাউ ফ্রাম্পটন Nuttall, he comes to the village, okay, to Mrs. Sappleton's house. And তারপর what are the other two stories that we see? That is প্রথম তো ওপেন উইন্ডো দেখিয়ে ও কীভাবে এই যে ভিজিটার ছিলেন ফ্র্যাম্পটন নাটালকে, হাউ শি সেজ ইট ওয়াজ অক্টোবর টাইম। তো ইন ইংল্যান্ড অক্টোবরের সময় ইটস কোয়াইট কোল্ড আউট দেয়ার। আমাদের মতো এখানে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ইটস ভেরি প্লেজেন্ট। এখন যেটা সেপ্টেম্বর চলছে, ইটস কোয়াইট প্লেজেন্ট হিয়ার, অক্টোবর উইল অলসো বি কোয়াইট প্লেজেন্ট। বাট দিস ইজ নট দ্য কেস ইন ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে তখন উইন্টার স্টার্ট সেটিং ইন, and keeping the window open in the month of October is not expected. ঠিক আছে, তো she explains, শীতের দিন আর জানলা কেন খোলা রাখা হয়েছে, do you know Mr. Frampton? Because my uncle, that is Mrs. Sappleton's husband, and her two brothers will be coming with their maybe coming any moment with their dog. তিনজন ছেলে মানুষ এই ঘর থেকে 3 বছর আগে গায়েব হয়েছিল, গেছিল, আর এখনও আসে নাই। হান্টিংয়ে গেছিল, জঙ্গলে গেছিল, আজকে 3 বছর হয়ে গেছে। আজকে ডেথ অ্যানিভার্সারি, এদের ডেথ অ্যানিভার্সারি। ইম্যাজিন হাউ শি ইজ ক্রিয়েটিং এ ম্যাকাবার সিন, লুক এট দিস ওয়ার্ড ম্যাকাবার, এ হরিফিক সিন, এ হরর সিন, ওকে। 3 বছর আগে ওরা গেছিলো, আজকের দিনে গেছিলো, আমরা আজকের দিন ডেথ অ্যানিভার্সারি হিসাবে পালন করি, অ্যান্ড উই হ্যাভ কেপ্ট দ্য উইন্ডো ওপেন সো দ্যাট ওয়েন দে কাম অ্যালং উইথ দেয়ার ডগ দে এন্টার থ্রু দিস উইন্ডো ইনস্টেড অফ দ্য ডোর। কারণ আপনি তো জানেন ছেলেরা কীরকম ঘর নোংরা করে ফেলে, বাইরে থেকে আসে জুতো পায়ে নিয়ে, জুতোতে প্রচুর ময়লা থাকে। দিস মেন ইউজুয়ালি ডু ইট, ইট ইজ ট্রু, উইমেন হ্যাভ দিস ক্যাপাসিটি অ্যান্ড টেন্ডেন্সি টু কিপ দ্য হাউস ক্লিনার। আর ছেলেরা চট করে ঘরে ঢুকে যায় পায়ে জুতো নিয়ে, এটা একটা প্রবলেম সবখানেই থাকে, সবার ঘরে থাকে। সো সিমিলার শি ইউজেস দ্যাট সিম্পল নেচার অফ ম্যান অ্যান্ড এক্সপ্লেইনস দ্যাট জানালা সেই জন্য খোলা রাখা হয়েছে বিকজ দ্য থ্রি ম্যান অ্যান্ড দ্য ডগ উইল এন্টার থ্রু দ্য উইন্ডো। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ইভেন ইন অক্টোবর, despite it is a winter time, we have kept the window open. And today is a death. We think they are dead. 3 বছর হয়ে গেছে, এরা আসেনি, তার মানে they are dead. Which is the second story she creates. Suddenly those 3 men, they come with the dog, and this fellow Frampton Nuttall, he becomes very shocked and he runs away from there. তার মানে কি, he believed in what Veera said. He believed in the story that Veera created, the horror story that Veera created. And why he ran away? Maybe because he thought that এই মরা লোকেরা আজকে 3 বছর পর হঠাৎ কী করে এসে গেল, and the dog is also alive. So some kind of horror setting is there. The horror element is created there. Horror feeling is created there. So he runs away. Then when these 3 men, they ask, আরে এই লোকটা ভেগে গেল কেন? And Mrs. Sappleton also, all of them inquire. Then she creates another story. She creates another story, that is the Pariah Dog Story. ও বলে যে হ্যাঁ আপনারা জানেন না, উনি আমাকে বলেছেন যে in India he had been chased by pariah dogs,
Pariah dogs had been chasing him badly and he was so afraid, and seeing this dog, maybe he has remembered that incident. So this is the second false story she again creates. Okay, so story within a story. What is the style employed in this short story? Many stories are getting created. There are stories within stories. Try to understand this. There is a question ashe, what is the style of writing, what is story within story, and how will you justify it? At that time you will have to mention this. Second style we find the folklore. Grame gonje usually or in some cultures we find many stories have been passed on from generation after generation. অনেক আগে এই সব গল্প বড়রা এদের বড়দের কাছ থেকে শুনেছে, আমরা আমাদের বড়দের কাছ থেকে শুনি, and then we pass on to the next generation. So this kind of stories are folklores which gets passed on from generation after generation. So what does Veera do? She tries to create some kind of folklores. একদম এক ধরনের ফোকলোরের মতো বড়দের মুখ থেকে যে শুনে যে ফোক, এই যে শুনে শুনে আমরা অভ্যাস, ছোটোবেলা থেকে আমরা যে অনেক গল্প শুনে শুনে উঠেছি, she utilizes that capacity to create stories. Okay, very clever, very intelligent girl, and it looks like a folklore. I hope you are understanding what I am trying to say. ছোটোবেলাতেই আমরা অনেক গল্প শুনে শুনে বড় হই. We don't know if they are true or if they are false. In different cultures, almost in all cultures it is there. Okay, in any society you will find. In rural society you will find, even in urban society also it is there. Our elders have been getting these stories from their elders. Okay, and then we will pass on this storytelling capacity, this folklore capacity to the next generation. So what does Veera do? She immediately, instantly creates stories. Stories create kore as if creating folklores. We don't know if they are true or false. আর এখানে আমরা দেখতে পাই that actually later on we discover, surprise ending এ আমরা পাই that they have not been true stories. Themes: imagination and reality. Imagination versus reality.